could just give us a quick update on the squad in terms of preparations for the game today. Who's in, out? Pascal Gross, the likes of that. Is anybody missing? Well, I have to decide tomorrow morning. I don't want to take risk. It's a very important game, but we can't take risk for Pascal, for any other important player, because the season will be very long and we will play another very important game Sunday. Alors la question c'était si on pouvait d'abord avoir un peu l'état de l'équipe, un point, et si Gross par exemple avait été récupéré. Et la réponse c'est on décidera demain matin. Honnêtement, je ne veux pas prendre de risques. On a un match important à jouer, c'est vrai, mais je ne veux pas prendre de risques pour Pascal ou pour n'importe quel joueur parce que la saison est longue et on a aussi un gros match dimanche. Anyone else? Questions? Roberto, I wanted to ask you about Gennaro Gattuso. He's been speaking very highly of you, but there's been a lot of stories about a game between the two of you in 2016 that got quite heated, and I think both of you got sent off. Could you just talk about your memories of that? Yes, but there was nothing. We have both. We have passion. We live this work with our character. I have big respect for him. I think he worked very well in Pisa, in Milan, in Naples as well. His Naples played very well. And we are very, very close in terms of character, passion. But I think tomorrow will be better than last in the 2016. Alors la question c'était, tout à l'heure Gattuso a parlé très bien de vous, mais on a aussi rappelé le match qu'il y avait eu en 2016 où il y avait eu un petit peu de tension, donc est-ce que vous pouvez en reparler? Et la réponse c'est, honnêtement c'était rien, c'était le moment, c'était un moment dans le match. Après nous on vit beaucoup avec passion ces matchs, mais j'ai un grand respect pour lui. Je pense qu'il a toujours fait un très bon travail, que ce soit à Pise, à l'AC Milan ou à Naples. J'aimais beaucoup comment jouait son équipe aussi à Naples. Donc voilà, je pense qu'on se ressemble beaucoup au niveau du caractère, avec beaucoup de passion. Mais je suis sûre que demain, ça se passera mieux qu'en 2016. Roberto, another huge night for your players. It is a difficult balancing act, the domestic and the European football. How do you maintain the physical freshness and the mental freshness? And is part of that and part of your message to your players to go out and enjoy this experience? You've worked so hard to get to this level. Well, listen, it's not a difficult question, but we are not used to playing so many games in a row in the same week, you know. And we have to adapt. And to adapt, we have to change many players game by game. But I think the defeat with West Ham or in Villa Park is not because I changed a lot of players. I believe in my players, but I believe in my squad. I think we were enough to fight better. You know, after the game, you can analyze in different way the game, but I have to decide before the game. I have to choose the first 11 before the game. But I think the Villa Park game will be very important for us because I know very well the quality of the people inside of my dressing room. And I think we react in the best way. I don't speak about the result, but the attitude,
the passion we will show from here until the end of the season will be totally different. Can happen to make mistake, can happen to wrong sometimes, especially if you are not used. But is a important day. Can be a crucial day for us. Alors la question c'était, on sait que vous n'êtes pas toujours habitués, ça va être une grosse soirée encore demain pour les joueurs, on n'est pas habitué forcément à cet équilibre entre le championnat et les compétitions européennes. Donc comment vous faites aussi pour maintenir la fraîcheur mentale de vos joueurs? Et la réponse c'est vrai qu'on n'est pas habitué à jouer autant de matchs d'affilée, mais il faut s'adapter. C'est aussi pourquoi on change beaucoup les joueurs match après match. Après il y a eu les défaites comme vous l'avez dit, comme on le sait, contre West Ham, contre Aston Villa, mais je ne pense pas que ce soit dû au fait qu'on ait eu des changements au sein de l'équipe. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Après, on peut toujours analyser les matchs après coup. Mais moi, je dois choisir le 11 de départ avant le match. Donc, je connais la qualité de mes joueurs. Je pense vraiment que ce dernier match-là, on ne va pas reparler du score, mais que ça a un tournant pour nous. J'ai vu mes joueurs dans le vestiaire. Je sais qu'on est prêt à réagir. Et je suis sûre que, voilà, qu'à partir de ce moment-là, la personnalité, tout sera différent. Et même si ça arrive de faire des erreurs, parce que sûrement on en fera aussi, je pense que voilà, on est sur le bon chemin. Hi, Roberto. Hi. Pervis Estupinan was substituted on Saturday. What can you tell us about him and any potential physical issues? His injury and he can't play for a long time. Unfortunately, he's an important player we are losing. But anyway, we can play in that position with Lamptey, with Igor, with other players. We have to be ready to change and to play without, like the first game in Europa League, without Lewis. We played without Pascal Gross. And we have to be enough to reach the result with or without important players. Donc la question c'était par rapport à Estupinan, on l'a vu qu'il a été remplacé pendant le match, donc est-ce qu'on peut, ce week-end, donc est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur sa situation? Et la réponse c'est oui, malheureusement la blessure risque d'être longue, il ne pourra sûrement pas jouer pendant longtemps, donc on perd un joueur important. Après il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer à son poste, par exemple Igor, Larté. Après le premier match en Europe on a joué sans Lewis, sans Gross aussi, Pascal Gross, donc voilà, dans tous les cas qu'il y ait un joueur ou un autre, on doit être en mesure d'obtenir des résultats. Hello, Roberto. Can I ask you about comments today by Jurgen Klopp? He says that he thinks the game should be replayed because of a mistake. Well, sincerely, I didn't watch the situation and I can't say nothing. I hope the referee of the next game, because we play against Liverpool, I hope the referee will be without pressure or anyway not so much pressure, because it's right the next game start without any pressure about the last game, no? What I wanted to ask was, do you think in theory a referee makes a mistake, a game can be replayed? I don't know. I have a big respect for Klopp, and if I tell you something different is not right, no. But the last season we lost many points for the referee decision. I think can happen because they are human. The referee are human like me. Maybe they make less mistake than me, than coaches. But for sure, when there are this situation, is very tough to accept, no? And I can understand Klopp.
Alors, la question, c'était par rapport à Jürgen Klopp. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit aussi par rapport à l'arbitrage? Et la réponse, c'est honnêtement, je n'ai pas vu la situation, donc je ne peux pas en parler. J'espère juste que l'arbitre qu'il y aura ce week-end, puisqu'on va affronter Liverpool, n'aura pas une pression supplémentaire, parce que c'est juste qu'il ait la même pression que pour tous les matchs, que ce ne soit pas quelque chose qui influe l'arbitrage. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense que nous aussi, la saison dernière, on a perdu beaucoup de points dû à des erreurs d'arbitrage. Après, c'est normal, les arbitres sont humains, ils font des erreurs comme nous. Je pense qu'ils en font même moins que nous, les coachs. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est toujours dur à accepter, mais c'est comme ça. Roberto, you've been making regularly 7, 8, 9 changes to cope with the schedule. Will that continue over the next 2 games? And can you say anything about the involvement of Baleba tomorrow night? About Baleba, maybe during the game, but I wouldn't like start before the game to change so many games, no? Because if you play with the same 8, 11, you can play better. But I have to do it because Luis played in national team. After 3 days, played another big game in Old Trafford, and then we lost him for a very important game. I don't want the side to put my focus in Premier League or Europa League. We have to compete every game, in every competition, but we have many difficult situations. Solly March last season, he finished the last season in a bad way, injury, and in the beginning this season I have to manage him with much attention, more attention, and Pascal Gross the same, because Pascal Gross played in national team, and he spent the last period in different way, in emotional different way. Webster and Welbeck, I have to manage them with big attention, because they can't play 2 games in 3 days, and for it we have to adapt. I think if we reach the European competition next year, will be different. But in this moment, and other things, I'm watching a lot of injury also in another team, a very important team. I read the Saka, the injury of Saka, Newcastle as well, the Italian club. They lost a lot of players, important players, for injury. In Italian, there is a polemic about the too many games. The football, the players are playing too many games in a season. I don't know, it's not my job, but for sure it's a different sport than last season. We are playing a different sport than last season. But I think we are able to play in the same way. Donc la question c'était, on vous a vu généralement changer 7, 8, 9 joueurs par match à cause du calendrier. Est-ce que ce sera aussi le cas demain? Et par exemple sur Baleba aussi la situation. Et la réponse c'est peut-être qu'il rentrera en cours de match en ce qui concerne Baleba. Après moi j'aimerais pas changer trop de joueurs pour chaque match. Évidemment que si on joue avec les mêmes 8 ou 11 joueurs, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a plus de mécanismes. Mais là on a le match à Old Trafford. Après il y a la sélection à nouveau, la trêve internationale. Donc il y a beaucoup de joueurs qui parfois sont blessés, comme Marche par exemple à la fin de la saison dernière. Donc il a fallu le gérer d'une manière différente. Pascal Gros, c'était la même chose avec l'équipe nationale en sélection. C'était aussi une situation émotionnelle différente.
Je sais qu'il y a d'autres joueurs à gérer, comme Webster, Welbeck, qui ne sont pas en mesure de jouer 2 matchs en 3 jours. Donc voilà, c'est différent par rapport à l'an dernier. Peut-être que l'an prochain, ce sera différent parce qu'on sera plus habitué à l'Europe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures chez nous, mais aussi dans d'autres équipes. On voit l'exemple de Saka, Newcastle aussi, a beaucoup de blessés. Les clubs italiens souffrent beaucoup de blessures. C'est vrai qu'en Italie, il y a un peu une polémique aussi de la part des joueurs du fait qu'il y a trop de matchs. Et du coup, le calendrier est trop lourd. Donc voilà, c'est sûrement un sport qui est différent par rapport à l'an dernier. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'on réussira quand même à maintenir notre jeu. Hi, Lewis. Marseille has quite a big reputation for being a hostile environment in which to play in. What are you expecting in that way tomorrow night? And has there been anything that you guys have done or can do to prepare for something like that? Obviously, we're expecting a hostile environment, like you said. There's hostile environments in England. Obviously, we've not had much European experience in the squad. Obviously, some have, some haven't. But yeah, we're coming here to play a game of football to win. It doesn't matter what's going on around the pitch. It matters what the 11 are doing on it. So we got to focus ourselves on the ball, the possession, and defending, and that's all that matters for us when we walk on those white lines. Alors la question c'était, Marseille a la réputation d'être un environnement hostile pour les équipes adversaires. Donc est-ce que vous avez fait quelque chose avec vos coéquipiers pour vous préparer à ça ? Et la réponse est évidemment qu'on s'attend à ce que l'environnement soit hostile, mais c'est quelque chose qu'on voit également en Angleterre. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'expérience au niveau européen, mais voilà, nous on est là pour jouer, pour gagner le match. Donc on se concentre vraiment sur ce qui se passe sur le terrain et pas en dehors. Et voilà, juste nous concentrer sur notre jeu, sur notre possession du ballon et sur proposer le meilleur football qu'on peut. Lewis, this has been some journey for you. I know you're an England international now, but what will it mean to you when you finally lead the team out? I know you missed the Athens game, but how much pride will you feel as the Brighton and Hove Albion captain? Yeah, humongous pride. Like you said, it's been a long old journey, an enjoyable journey, and a journey I can see improving over the next years. So, yeah, the pride I'll feel tomorrow, leading the team out, if I get picked, that is. But no, yeah, did I think that I'd be sitting here in Marseille as captain of the club in Europa League? No, I didn't, but I've worked hard to get here as alongside the football club, and we're here now, and I'm going to embrace every single moment of it tomorrow. Alors, la question, c'est il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru de votre part jusqu'à présent. Vous n'étiez pas présent contre l'AEK, mais qu'est-ce que ça vous fait aussi d'être capitaine maintenant ? Et la réponse, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru de ma part au cours des dernières années. C'est une énorme fierté pour moi de pouvoir être le capitaine, d'être le meneur de cette équipe, de pouvoir jouer ici à Marseille avec vous, devant vous, de jouer en Europa League. C'est quelque chose vraiment de très fort pour moi. Hello Lewis, bonjour en français. Une petite question sur votre entraîneur, Roberto de Zerbi. Que vous apporte-t-il et en quoi ce qu'il vous apporte fait la réussite de Brighton depuis plus d'1 an? So the question is about your manager. So what does he brings to the team, and what do you think is the key to your success now with him? I think you can see what he brings to the team. If you watch us week in, week out, the style of football, the passion we have in the team, and what he brings himself is the passion for football, the passion to improve players, the love he gives, and the feeling he puts you out from the training week and before the game in the change room is you go out there to win a game of football and you're confident doing that. You know exactly what you're doing on the football pitch. So it's up to us to go out and do that. So, yeah, he's been an incredible manager since he's walked through those doors. He's improved me and every single player in that dressing room, took us to a next level, took us to Europa, and we're here now, and yeah, he's a massive part of that. Donc la réponse, c'est au niveau du football, c'est le style de jeu, vraiment la passion pour le football, un jeu très particulier avec beaucoup de possession. Après, je pense que c'est aussi l'amour qu'il donne pour ce sport, les sensations qu'il nous apporte, que ce soit à l'entraînement ou avant les matchs. On a vraiment confiance, on sait quoi faire, on sait qu'on est en mesure de gagner les matchs. Donc c'est vraiment un entraîneur incroyable. Je pense que depuis son arrivée, on a tous réussi à progresser, vraiment moi personnellement, mais aussi les autres joueurs. Et si on en est là, si on est arrivé en Europe, je pense que c'est en grande partie grâce à lui.
Just a quick question for Roberto and Lewis. Roberto, you said Estupinan will be out for a long time. Do you know how long and what his injury is? A long time, 1 month, more or less. I don't know the right time, but it's not for a game, for only game. Yeah, muscular injury. Yeah. Just for Lewis, you've been around English football a long time. We've never really heard anyone asking for a Premier League game to be replayed before. I just wondered what you thought about the whole situation and Jurgen Klopp's comments. It's a difficult situation, isn't it? And it's a difficult answer to give. But I think if you look back at our game last season, Crystal Palace away, we had an offside given where they marked the wrong player as well. So do we go back to last season and replay that game where we may get a few extra points and get in the Champions League, not the Europa League? So it's a difficult thing, isn't it? Do you replay or not? But there's many incidents over the period of football that are talking points now, and they're humans, referees are humans, and they make mistakes like we make mistakes on the football pitch. So, yeah, obviously VAR was brought in to help with that and bring some of that out, but it still happens. There's still humans sitting in a room with a screen in front of them, and they've obviously missed it. So, yeah, I understand what Klopp's saying, but yeah, I think we would say, well, what about our games that should be replayed then? Alors la première question, c'était par rapport à Estupinan. Vous avez dit qu'il était forfait pendant longtemps, mais combien de temps et quelle est l'entité de sa blessure? Et la réponse, c'est 1 mois plus ou moins. Je ne sais pas encore vous dire exactement combien de temps il sera forfait. Mais voilà, c'est pas juste quelques matchs et ça devrait être une blessure musculaire. Pardon. Et la deuxième question pour Luis, le joueur, c'était par rapport aux commentaires de Klopp. Et la réponse, c'est honnêtement, nous, il y a eu aussi des matchs l'an dernier. Si on retourne en arrière, on voit par exemple le match contre Crystal Palace à l'extérieur. Il y a eu des erreurs aussi. Et si le match pouvait être rejoué, peut-être qu'on remporterait les points qui nous permettaient d'arriver en Ligue des Champions et donc pas en Europa League. Mais voilà, on peut pas retourner en arrière. Comme l'a dit le coach aussi, on fait tous des erreurs, que ce soit nous sur le terrain en tant que joueurs, etc. Ce sont des choses qui arrivent. Donc je comprends le point de vue de Klopp, mais je dis nous aussi, on aurait bien aimé pouvoir rejouer des matchs. Hello, Lewis. What do you think about Marseille team and especially offensive players? Yeah, obviously they've got a few players that have played in England as well, so we know them. And then there's some players that we don't know about, and obviously they're a top side there in Europa League for a reason. So we know we're coming here for a tough game, and we've got to perform a lot better than we did in the last game that we played against Villa, because if we come and play like that, then it'll be the same scoreline. So we know we're coming here for a tough game, but we're confident in ourselves that we go up against this tough side and we can come here and win. Donc la question c'était qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'équipe de Marseille et sur ses attaquants en particulier? Et la réponse c'est vrai qu'on en connaît certains. Après il y a d'autres joueurs qu'on ne connaît pas, mais évidemment ils sont ici pour une raison. C'est pas un hasard s'ils sont en Ligue Europa. Donc je pense que nous on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait contre Aston Villa. Donc voilà, on est sûr de nous et on connaît nos capacités. On sait ce qu'on peut faire demain. Oui, bonjour coach, en français. Demain, vous allez jouer dans un stade qui va être plein, qui va pousser ses joueurs à aller vous presser. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans la préparation du match, ou est-ce que c'est même quelque chose qui peut vous arranger, puisqu'on sait que vous aimez les équipes qui viennent vous presser? So tomorrow the stadium should be sold out, and we know that Marseille will probably push you and try to pressure you during the game. So what do you think about that, about the stadium, and also the fact that you said in the past that you like when other teams are trying to pressure you and push you? But I never been in Velodrome, but we know very well the Velodrome, and we're looking forward to play. It's one of the best stadiums in Europe in terms of passion, in terms of hot, and it's an honor playing this competition, this stadium,
I think we are ready to fight in the best way in a great stadium against a good team, a very good team. But we are used to playing in very hot stadium. Alors la réponse, c'est personnellement, j'avais jamais été ici au Velodrome, mais je connais bien. J'ai hâte qu'on joue ici, j'ai hâte qu'on joue demain. C'est un des meilleurs stades en Europe au niveau de la passion, au niveau du fait que ce soit un stade très chaud. Je pense que c'est aussi la beauté de cette compétition. Donc voilà, on est prêt à lutter contre une très bonne équipe, mais on a aussi nous en Angleterre d'autres stades qui sont d'autres ambiances qui sont aussi très chaudes comme ça et on est habitué. Ciao Roberto, approfitto che la traduttrice può aiutarci anche in italiano, ti chiedo cosa rappresenta per te questa partita, arrivare qua, appena parlato del Velodrome, e anche affrontarla con un avversario come Gattuso. In Italia c'è molta attenzione su questa partita, non solo per voi, ma anche e soprattutto. Come rispondo in italiano? La partita di domani racchiude tante cose per me. Innanzitutto ho passato 4 giorni bruttissimi perché abbiamo perso male sabato e quindi la voglia di reagire, la voglia di tornare a essere il Brighton vero è la cosa più importante. La prima partita in Europa League l'abbiamo persa giocando bene, probabilmente non meritando di perderla, quindi dobbiamo far punti in uno stadio importante. Io non vedo l'ora di giocare in questo stadio, è un po' come Napoli. Io ho giocato da calciatore a Napoli e il fascino di Marsiglia è un fascino unico e quindi ci sono tante cose. Poi incontrerò Rino, Gattuso e sarà un piacere affrontarlo perché abbiamo fatto lo stesso cammino più o meno. Anche lui è andato all'estero in 2 paesi diversi come me, siamo partiti dalla Serie C e ci siamo sempre rispettati, però anche litigando, però ci siamo sempre rispettati. Non siamo amici perché non ci frequentiamo, non ci sentiamo, però il rispetto l'uno per l'altro e anche per il suo staff, perché anche Gigi Riccio è una persona che io stimo molto, c'è intatto, siamo rivali. Penso che se ci sarà da litigare anche domani non ci tireremo indietro, ma sempre con rispetto. Donc la question c'était que représente pour vous ce match demain au Velodrome. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais aussi le fait de rencontrer, de retrouver Gattuso. Il y a vraiment beaucoup d'attention sur ce match en Italie en ce moment. Et la réponse, c'est un match qui est déterminant pour moi, parce que c'est vrai que j'ai passé 4 jours très difficiles après cette dure défaite qu'on a subie. Donc je veux vraiment qu'on retrouve le vrai Brighton. C'est quelque chose qui est très important. Le premier match de Ligue Europa, on l'a perdu en jouant bien. Je pense qu'on méritait plus. Donc ici, il faut vraiment qu'on prenne des points. J'ai hâte de jouer ici au Velodrome. Ça me rappelle un petit peu Naples. Moi, j'ai joué quand j'étais jeune à Naples. Donc c'est vraiment des ambiances particulières. Et ensuite, je suis aussi content d'affronter et de retrouver Rino Gattuso. C'est vrai qu'on a des chemins qui sont un peu similaires parce qu'on a entraîné tous les deux, on est partis à l'étranger, on a commencé tous les deux en 3e division, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est pas un ami parce qu'on ne se voit pas, on s'appelle pas, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, pour son staff. Donc voilà, on sera 2 rivaux demain. Si on doit un peu se chamailler, on le fera, mais toujours avec beaucoup de respect. So the question was about the game. Tomorrow you'll be here in the Velodrome Stadium and facing one of your friends or someone that you know, which is Gattuso. So what does it mean for you? There is a lot of attention on this game in Italy. And the answer is tomorrow will be very important for me. I spent 4 difficult days after the tough loss that we experienced. So I really want for us to be our best version, so the best version of ourselves, the real Brighton, if I can say. We lost the 4 games in Europa League. Even though we played well, I think we didn't deserve to lose the game. So here we really need to take points. And I look forward to playing here. It's like playing in Naples. I used to play in Naples when I was young, and it was really special atmosphere. So obviously quite happy to face Rino Gattuso. We had 2 very similar paths because we started managing abroad. We started from the 3rd division together,
So a lot of respect for him. I might not say he's a friend of mine, but I really respect him and his staff. And even though we'll be rival tomorrow, and if we have to fight a little bit, we'll do so, but always with respect. Bonsoir coach. Ici au fond, votre nom a déjà été évoqué ces dernières saisons pour venir entraîner l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous avez déjà été contacté par la direction du club? Et dans tous les cas, est-ce que vous seriez séduit à l'avenir de venir entraîner ici à Marseille? So in the past, we talked about you here in Marseille, about the fact that you might have trained Marseille, lead the team. So did there were any contacts with the managing staff, and would you think about coaching here? Yes, it's true. There was the possibility to come here, and for me was a great solution, but we didn't find the agreement with the club, and I was sorry because this stadium, this fans is a big motivation for me, but for me was better maybe because I found another big team, another big stadium, and I'm living a great experience.